Arirang Prime. For some people, Tokyo reminds them of its connection with a certain person before its status as Japan's capital. Like these women, for example. For years, they have been retracing the steps of a young man in Tokyo. He's none other than Yoon Dong-ju, a Korean poet who passed away 70 years ago. He is said to have lived here 73 years ago. Yun Dong-ju主人のユンドンジュ主人の下宿だったかどうかはわからないですが、諏訪町の206、ここちょうどここなんです。菊水館ってあるでしょ。こうちょうどこの敷地が道をこう入ってきて、今私たちここにいるわけですね。でこれが全部が菊水館の2階建ての大きな下宿屋さんだったみたいです。This entire area was filled with lodgings. There was even an association for them. 25-year-old Yoon Dong-ju also rented a room here and attended Rikkyo University. あら、ここ風呂屋。がね、どっかねこっちにもありましたよ。風呂屋がねいくつかあるんです。ってことは、下宿にはお風呂はないですから、ユンドンジュ詩人が行ったお風呂屋さんがあるかもしれない。そう、これをよくよく見ているとね、面白いですよ。傘を借りて帰ったんです。It is Yasuko, a Japanese who found Yoon Dong-ju's lodging house. 騎兵連隊が原っぱだったんです。ファンさんが北朝鮮へ行かれた時に北の高官としてペギンジュンさんが駅へお迎えに出られ駅ではなくて空港にお迎えに出て会われたんですけど、その時にペギンジュン氏がユンドンジュ詩人と下宿が一緒だったという話をファン作家にされたそうなんですね。でそのことを「サラミサルゴイソンネ」という本に、書かれて、でそれを知って、それでペギンジュンさんの住所は、2つ分かっていて、だからどっちかがユンドンジュ詩人と一緒にペギンジュン氏が生活しておられた下宿だというふうに思います。ここほら坂になってるでしょ。だからここが裏口だったそうです。こっちへ繋がってるでしょ。ここが裏口だ。そうなんだ。じゃあ向こう側が正面だったみたいですよ。Spring 1942. Yoon Dong-ju had just started his studies in Japan. During his stay in Tokyo, he wrote 5 poems and sent them to a friend. He kept a diary and wrote countless other poems, but they were all seized by the Special Higher Police upon his arrest in 1943. His disappeared works may have survived somewhere in Japan. 日本時代に書いた詩は一つも館長淳さんに手紙に書いて送った詩以外は残ってないんですね。やっぱり韓国の方がいくら関心があっても
日本の足跡を訪ねるのは大変なんですよね。だからせめて私たち日本人で何かそれができないかなと思ったものですから調査を始めました。もう一つユン・ドンジュ詩人が逮捕された時に蔵書類が全部押収されてなくなっていますので、その蔵書がどっか古書店に出回っていないかと、ユン・ドンジュ詩人は必ず蔵書にサインを入れておられたので、それを探す運動を一つしています。Those in search of Yun Dongju's traces are students of Rikyo University, where Yun Dongju once studied. Everyone has a different story of how they first came across Yun Dongju, but they were all brought together by his poems. They hold a fundraising and memorial event every year. This year is special because it marks the 70th anniversary of his death. 私の主人の本棚にユン・ドンジュ詩人の詩集があったんですね。それを偶然私見つけまして読んだのがきっかけです。で主人はなんか昔からユン・ドンジュ詩人のことが好きだったようです。 시인이란 슬픈 정명인 줄을 알면서도 한 줄 시를 적어볼까. 땀내와 사랑내 포근히 풍긴 보내주신 값비 본트를 받아 대한 너트를 끼고 늙은 교세 강이 들러간다. 인생은 살기 어렵다는데 시가 이렇게 쉽게 쉬워지는 것은 부끄러운 일이다. 한국어 勉強するときに戦前の韓国の詩の本をあちこちわからないまま読んでいました。それと朗読することに少し日本人にとっては優しい言葉を多く使っているので漢字語も少ないし、それで、こう少しずつ親しんできたのだと思います。 Yun Dongju died at the age of 27. Under Japanese imperialism, he met his death in prison for writing poems in Korean. 今考えれば母国語で詩を書くなんていうことは本当に当たり前の普通のことなんですけれども、そういうことが、悪とされる、罪とされる恐ろしい時代だったんですね。もうそのことはもう日本人としてはとても恥ずかしく思います。私たちが生まれる前の日本の政治の在り方に問題があったということで、その後に生まれた私たちにとってもとても恥ずかしさを感じる問題です。Yun Dongju was sentenced to 2 years in prison. It had been 30 years since Japanese colonization began, and the policy to obliterate Korean culture was in practice. His ruling process was revealed by a Japanese during the 70s. Professor Ujigo has been studying Korean literature for a long time. What moved him the most was poet Yun Dongju, who refused to compromise during the period of Japanese occupation and upheld national consciousness. 私図書館に、勤めてたので、休憩時間なんかに、その図書館の、職に入って、いろいろ調べてたらこの特攻月報、を発見して、でユン・ドンジュがどういう、活動をしてどういう人と交流して、でどういう疑いで捕まったのかということがその特攻月報を発見することによって、大まかなことが分かってきたことですよね。それが1970
6年ぐらいですよね。ユンドンジュが書いたものは今この残されたもので、推測すればですね、そんなに特にその、日本の国体とか天皇制を批判するとか、日本の、植民統治をですね、対して、実際行動を持ってやると反対するというようなものではないですよね。政治的な活動はしてないわけですよね。で今さっき言ったように政治的な活動ではなくてハングルで詩を書いてそれを非常に、純粋な美しい詩を書いてたというふうに思うんですけど、それが日本の観見から見ると、両方が、気に食わないと言いますか、許せないという具合に、見なされたと思います。それをで独立運動ということに、結びつけられていったということだと思います。The tendency to see Yoon Dong-ju as a poet of purely artistic pursuits and not a resistance writer influenced translations of his poems. Sky, which Yoon Dong-ju expressed as an absolute existence, was translated into character Kong, meaning sky in a general sense. And love for all that is dying was translated into love for all that is alive. A great dispute broke out in Japan over it. A correct translation was published later, but for those who have little knowledge of the Japanese occupation of Korea, the poems are hard to understand properly. 그 당시 윤동주의 시의 위대성은 죽어가는 것을 사랑하는 거거든요. 죽어가는 거. 이런 죽어가는 것들을 사랑하는 사랑이 엄청나게 큰 거거든요. 그것을 살아있는 것을 사랑해야지 이렇게 해버렸으니까 역사의식이 없고 살아있는 것을 사랑하는, 그 당시에 가장 살아있는 것은 군국주의였고 천황지였죠. 친일시가 돼버릴 우려가 있는 거예요. Japan locked him up in a Fukuoka prison, and Yoon Dong-ju died 10 months later. However, there was something suspicious about his death. 윤동주 시인이 옥사한 뒤에 그 연락을 받은 윤동주 시인의 부친하고 당숙이 시신을 가지러 갔거든요. 근데 가서 이미 사망한 윤동주 씨는 내중에 보기로 하고 그 안에서 같이 복역하고 있던 그 송몽규 선생을 이제 먼저 면회를 했어요. 피골이 성접하고 막 목소리도 기어 들어가서 막 거의 안 들리려고 그러고 이제 손을 잡았더니 그 신열로 뜨겁고 그러니까 죽어가고 있었던 거죠. 그래서 왜 이렇게 됐느냐 그랬더니 지금 주사를 알 수 없는 주사를 맞히고 있는데 그래서 이렇게 됐다. 그리고 동주도 그것 때문에 죽었다. 이렇게 증언을 했어요. At the time, Fukuoka prison was deeply linked with Unit 731, which led human experiments. Age 27, Yoon Dong-ju was healthy enough to be a soccer player in his hometown, but he couldn't survive more than 10 months in the Fukuoka prison. 왜 독립을 해야 되는지 소신을 일본인 상대로 당당하게 밝히고 그래서 우리는 이렇게 해야 됐고 할 수밖에 없었다. 뭐 거기에 대해서 일말의 그 후회 같은 거 없이 우리가 이 길로 나갈 수밖에 없다. 그리고 이제 일본의 패전을 기다리고 있다. 그때 일본이 전시 국가인데 지금 싸우고 있는데 니네
패전하게 우리가 기다리고 있다 이런 소리까지 한 거예요. In order to understand a poem, we must know a bit about the poet. Knowing what the poet was looking at and feeling at the time makes it easier to understand his writing. Yoon Dong-ju's hometown is Kando. He was born in Myeongdong village of Manchuria and grew up in Longjing from the age of 15. Several of his poems contain lyrical verses of Manchuria's scenery. 그래서 윤동주의 동시는 그렇게 모성, 어머니의 마음으로 돌아가고자 하는 그런 모성 의식이 강했고 판타지를 구성할 수 있었으며 또한 그 단독성이 강한, 자긍심이 강한 특성이 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠고요. 그 밑에는 명동마을이라는 유년기에 자부심을 키워주고 자유를 가르쳐주고 그러한 또 동양고전을 가르쳐줬던 그러한 공간이 있었다는 것, 그것이 굉장히 중요하다고 할 수 있겠습니다. Yoon Dong-ju studied literature at Yunhee College, the predecessor of Yonsei University. It was a step toward achieving his dream of becoming a poet. 연희정문이 이제 1938년 4월에 입학하죠. 그래서 이제 한 달 이후에 쓴 시가 새로운 길이라는 시예요. 굉장히 희망이 드러납니다. 내를 건너 숲으로 고개 넘어 마을로 어제도 가고 오늘도 갈 나의 길 새로운 길 이렇게 나오잖아요. 민들레가 피고 까치가 날고 아가씨가 지나고 바람이 불면 이렇게 나와요 시가. 근데 시가 보면은 내라든지 들이라는 게 방해물이 아니라 내가 그걸 건너가면서 즐겨야 할 존재로 나와요. 그만치 어떤 방해물이 없는 자신감이 있는 것이 초창기 연희전문에 들어갈 때 자신감이었죠. It was a time when using Korean was prohibited, and not participating in shrine worship could lead to a school's closure. However, as a Christian institution, Yunhee College enjoyed a bit more freedom. 외솔 최은배 선생님은 윤동주에게 우리말본을 가르치면서 문법을 가르치는 거죠. 그러나 그 속에는 문법에 인용되는 예문이 중요합니다. 문법적인 지식이 아니라 거기에는 조선시대에 가장 충성스럽게 살다가 돌아가신 그런 분들, 사륙신 또는 이순신 또는 훈민정음 또는 춘향전 같은 것을 예문으로 깔게 됩니다. 그러면서 문법 교육과 동시에 민족 교육을 고전 작품을 통해서 가르쳤습니다. 여기에 윤동주는 엄청난 감동을 받습니다. But the following year, Korean language lectures closed, and Yoon Dong-ju, feeling dejected about the society, began writing different styles of poems. For they shall be mournful, then. For they shall be consoled, then again. To for they shall be mournful for a long time. But still not happy with it. He ends the poem with these hopeless words, for they shall be mournful forever.
After the Sino-Japanese War, Japan declared war against the United States by attacking Pearl Harbor. At the same time, it reinforced the policy to increase Koreans' involvement in the war. Around this time, Yoon Dong-ju wrote another poem, The Liver. It was an expression of resistance, stronger than ever before. 습한간이라는 최초의 표현이 나왔습니다. 사전에 없는 단어가 나왔어요. 습한간. 용궁에 끌려갔다 나왔으니까 바다에서 갔다 왔기 때문에 그것을 습한이라는 표현을 썼어요. 그런데 이때 용궁은 일제이죠. 일제 우리가 주권을 상실했다가 다시 광복을 했어. 그런데 몇십 년 동안 있으면서 우리 생각이 바뀌었어. 조국에 대한 생각이 좀 흐려졌어. 말글을 많이 안 썼어. 이름도 이미 바꿔버렸어. 그것을 원래 우리 조국이 가지고 있는 그 영광된 조선의 아름다움을 회복하는 것, 그 문화 역사성을 회복하는 것을 습한 간을 말리는 얘기를 하고 있습니다. In the fall of 1941, Yoon Dong-ju wrote 3 poems. There's a rapid change in the background and tone of these poems. 이것이 바로 윤동주가 9일 사이에 혼자서 밤에 잎새가 떨어지는 걸 보고 괴로워하던 그 윤동주가 완전히 변신을 한 거예요. 혁신을 한 거예요. 의식을. 그래서 밤이 아닌 낮, 태양이 이글대는 태양이 쏟아지는 그 태양 속에서 상처받은 우리의 영혼을, 우리의 문화를 다시 복원하자. 이것이 광복의 놀이가 아니고 무엇이겠습니까? That year, Yoon Dong-ju chose 19 of his poems and put them into a book titled Heaven, Winds, Stars, and Poems. But he had a different title in mind at first. 사진판 원전 자료를 이렇게 보면은 하늘과 별과 바람과 시 옆에 뭐라고 썼다 지운 자적이 있냐면은 연필로 병원이라고 돼 있어요. 근데 이제 그 병원이란 단어는 콜로니얼 리터러처, 식민지 문학에서 아주 잘 나오는 상징이에요. 교수님들이 걱정했던 거죠. 그렇게 나오면은 잡혀갈 때니까. 그 다음에 이제 두 번째는요. 과연 한글로 쓴 게 그렇게 뭐 대단한 거냐? 아니, 대단한 거예요. 윤희상이 비교할 만한 예인데요. 통영에서 악보에다가 한글로 썼다가 잡혀가요. 악보에다가 한글 표기를 했다가 그 정도 시대였습니다. Persuaded by his professor Lee Yang-ha that such title will not pass Japan's censorship, Yoon Dong-ju postponed publishing his book. He kept one copy, gave one to Professor Lee, and gave the last copy to a close friend, Chung Byung-uk. Many writers and scholars gave up writing altogether, but Yoon Dong-ju continued. He endlessly questioned the society and expressed his feelings in the banned Korean language. 쉽게 쓰여진 시가 마지막 유작시인데요. 거기 보면 육첩방은 남의 나라. 이건 자살행위죠. 대한민국은 남의 나라. 이렇게 북한에서 조선이 인민민주공화국은 남의 나라. 이렇게 쓸 수 있겠어요? 그것도 한글로. 이건 대단한 겁니다. 이건 대단한 저항이라고 봐야 됩니다. March 1943. Japan used to hesitate giving guns to Koreans, but they declared that they would start drafting Koreans in August. Sensing danger, Yoon Dong-ju wrote to his father to ask for return fare to home. His father, who knew about the urgent state of Japan's affairs,
sent money immediately. Yoon Dong-ju bought a ticket, but that was as far as he'd be allowed to go. While he was preparing to return home, special hire police raided his house. If only he had decided to leave Japan sooner. Or what if he hadn't gone to Japan in the first place? His unfortunate death asks many what-ifs. A Korean film director, Shin Yun-sik, plans to make a movie about Yoon Dong-ju. There is much to be researched, including the poet's personality, philosophy, and background. Shin Yun-sik decides to visit each place Yoon Dong-ju stayed at and put himself in the poet's shoes. He first visits the site of Yoon Dong-ju's old lodging house. He heads to room 206, where the poet lived. A floral design school stands in its place now, but Yoon Dong-ju's thoughts must still linger somewhere around here. Why did Yoon Dong-ju decide to come to Japan in 1942, when colonial oppression was reaching its peak? 본인 스스로 이제 문학과 또 그 사상과 이런 그 조국을 위해서 이제 소프트 파워를 가져야겠다라는 판단을 했기 때문에 유학 길에 왔겠죠. He wanted to gain knowledge to empower his country. But to go to Japan, he had to have a Japanese name. Yoon Dong-ju changed his surname to Hiranuma and went to Japan, but he was soon faced with another challenge. Intense homesickness swept over. 윤동주가 두부장수의 그 종소리를 듣고 항상 그 두부 가게 앞에 쭈그리고 앉아 있었다는데, 윤동주는 이제 그 뭐 명동 시절이나 용동 시절 계속 교회 가까이 살던 사람이라 교회 종소리에 너무 익숙했던 그 습관 때문에 그 두부장수의 종소리를 듣고 찾아왔었다는 얘기를 그 두부장수가 들려주었다는데, Echoes of tofu sellers' bells brought back happy memories of his childhood. Hometown of northern Kando. Its beautiful sceneries, his family, and childhood friends. All those memories probably played before his eyes whenever the tofu seller's bell rang. In May 1942, Yoon Dong-ju expresses his homesickness in two of his poems, A Flowing Street and Lovely Remembrance. In a letter to his friend Kang Cho-jung, he wrote those poems in Korean. He had chosen to suppress his true feelings and focus on his responsibilities. But a sense of helplessness grew deeper, and it left him feeling lost and confused. 당연히 외로웠겠죠. 혼자 대가족 안에서 양육되고 커왔던 사람인데 혼자 외롭게 유학 생활을 하고 있었으니까 아마 종소리만 듣고도 고향을 그리워할 수는 있었을 것 같아요. 저만 해도 그랬을 것 같아요.
"20 days after writing Lovely Remembrance, Yoon Dong-ju composed another poem. A poem written easily. Having observed his identity in silence, he firmly draws a line between Japan and himself in the phrase, "The sixth mat room is not my land." 어떻게 보면 좀 시니컬한 그 전 세대의 어떤 고정관념을 약간 그 조롱하는 듯한 태도의 시들도 가끔 있거든요. 우리는 이제 우리가 갖고 있는 윤동주라는 시인에 대한 관념이 뭔가 수동적이고 여성스러운 이미지이지만 사실 꼭 그런 작품들만 있었던 게 아니에요. Longing for home once again turned into tears of resistance. In the capital of the enemy's country, Yoon Dong-ju refused to be a subject of Japanese empire. It was a dangerous act, but fortunately, there were some people in Rikyo University who understood him. Rikyo University had a rather liberal atmosphere, and many students were against the war. Furthermore, it was a Christian institution, just like Yunhee College. The college chapel that Yoon Dong-ju probably went to still stands today. What did he pray for here? He must have offered heartfelt prayers. However, the war waged on, and soon, Rikyo University was no longer in the safe zone. 늘 어떤 문학과 민족에 관한 대화를 할 수 있는 대화 상대가 없다는 것 자체가 분명히 외로움은 더 가중시켰을 것이다 라는 생각을 해요. 늘 얘기하던 사람이 항상 같은 집에 같이 살았었고 같이 뭐 거의 하루도 떨어지지 않고 얘기를 나눴던 사람인데 우리가 대화 상대가 없다는 것이 이제 늘 없던 사람들은 그 이제 중요성을 못 느끼는데 늘 있던 사람은 사실 그 빈자리가 크게 느껴지거든요. 도쿄에서는 그런 부분이 좀 가장 힘들지 않았을까. Song Mong-gyu and Yoon Dong-ju grew up together in northern Kando and went to the same schools, all the way up to Yunhee College. They were separated for the first time when they left to study in Japan.
While Yoon Dong-ju was in Tokyo, Song Mong-gyu was in Kyoto, attending Japan's finest school, Kyoto University. 우리가 일반적으로 아는 이미지와 달리 이제 윤동주 씨는 굉장히 체력적으로 우수했어요. 농구 선수도 했고 축구도 굉장히 잘했고 또 그런 체력적으로 굉장히 이렇게 뛰어났음에도 불구하고 또 굉장히 섬세했고 이렇게 재봉질, 바느질 이런 것도 굉장히 잘했다 그래요. 예, 본인의 옷 수선을 직접 할 정도로. 송몽규는 반대로 굉장히 혁명가적인 기질을 갖고 있고 굉장히 외향적인 기질을 가졌지만 또 반대로 운동을 전혀 안 하는, 그러니까 오히려 체질적으로는 더 병약한 체질을 갖고 있었어요. 그러니까 양쪽 다 굉장히 다른 기질을 가졌지만 서로가 굉장히 이렇게 어떻게 보면 모순된 기질을 양면을 다 갖고 있는 인물들이었죠. After leaving Rikyo University, Yoon Dong-ju had a good opportunity to attend Tohoku University. However, he enrolled in the private Toshisha University in Kyoto instead. Going to Kyoto to meet his cousin was not a good decision. Song Mong-gyu had records of participating in independence movements and therefore was under Japan's watch. 분명히 송몽규와 함께하면 위험하다는 것을 알았지만 본인의 선택이었을 것이다. 정말 그것에 대해서 위협을 느끼고 억울하다는 생각을 할 정도였으면은 같이 연전을 가거나 유학을 가거나 끝까지 뭐 굳이 도쿄에 있는 립교도회를 다니고 있다가 송몽규를 만나기 위해서 교토로 가는 선택을 안 했을 것이다 라는 게 저의 개인적인 생각입니다. Why did Yoon Dong-ju choose to attend Toshisha University instead of Tohoku University? The first possible reason is that Kyoto, with its high historical value, was safe from America's attack. Moreover, Professor Lee Yang-ha's stories of his student years in Kyoto could have left a great impression on Yoon Dong-ju. There's one more evidence: Yoon Dong-ju's memorial stone at Toshisha University. Next to it stands a memorial stone of Chung Ji-yong, the poet Yoon Dong-ju admired the most. Chung Ji-young was also an alumni of Toshisha University. Kyoto had several qualities that beckoned to Yoon Dong-ju. But above all, it was where his cousin, Song Mong-gyu, was. The two cousins most likely had plans of reuniting in Kyoto and pursuing their goals. Ironically, the stories the two men shared are recorded in Special Higher Police's interrogation documents. Professor Ueno from Toshisha University has a great interest in Yoon Dong-ju's life and the times he lived in. 1940년대 이후에는 전쟁이 일어나지 않습니까? 그러면 학교 구내에 경찰이 와갖고 수업을 하나하나 다 감시를 했습니다. 치안유지법이라는 게 기본적으로 말하면은 그러니까 한국 시민으로서 전황에 대해서 숭배를 하거나 아니면 전황에 따라가겠다는 의지가 없다고 느껴지는 사람이면 다들 위반이 되는 거예요. 위반에 걸리는 거죠. 네. 그렇기 때문에 그건 1925년에 만들어지는데 28년에 제1자 개정 거기서는 뭐 최고형이 4형이 들어갑니다. Yoon Dong-ju was arrested in Kyoto
where he had hoped to nurture his ideals. Special Hire Police had kept an eye on him and Song Mong-gyu for over a year, and the police also recorded them talking about independence movements to other Korean students. They were accused of being political offenders. 일본 경찰이 더더욱 적개심을 가지고 감시했던 건 뭐냐면 사산범입니다. 사산범이라는 게 뭐냐면은 뭐 한글로 그냥 죽을 때가 이은돈도 그랬지만은 죽을 때까지 한글로 시를 썼었다든가 아니면 한글로 되어 있는 책을 소장하고 있었다든가 그런 겁니다. 그러니까 머릿속에서 정신적으로 자기의 조선에 대해서 조선의 정신, 조선의 문화를 간직하고 일본하고 동화하지 않겠다 그런 마음을 가지고 있는 사람. 그런 사람들을 사산범이라 하면서 샅샅이 다 체포를 해갖고 그러니까 윤동주도 거기에 걸려요. The police seized all of Yoon Dong-ju's poems, diaries, and other writings upon arrest, and had him translate everything into Japanese. What was his last poem? The very last poem disappeared with him and remains unknown. Yoon Dong-ju studied at Doshisha University in fall of 1942 and spring of 1943. His lodging was 5 minutes away from Song Mong-gyu's place and 3.5 kilometers away from the university. Today, a school stands in its place. Every year, the school hosts a memorial event for Yoon Dong-ju. Yoon Dong-ju was not a poet when he was alive. His poems were published only after his death and brought to light by the poet Chung Ji-yoon. A beautiful youth, Yoon Dong-ju. His poems transcend time to ring in the hearts of the people today. Value of life, questions of existence, and deeper introspection. His questions are philosophical mysteries that we still struggle with today. That's why his poems are a solace. 소시 죽는 날까지 하늘을 노로 한 점 부끄러움이 없기를 잎새에 있는 바람에도 나는 괴로워요. 별을 노래하는 마음으로 모든 죽어가는 곳을 사랑해야지. 그리고 나한테 주어진 길을 걸어가야 하겠다. 오늘 밤에도 별이 바람에 스치고. 私も今26歳なんですけど、27歳で亡くなった詩人でもありますので、私と同じぐらいの生涯の中でどのようなことを思ったのかなというのがすごく同じ同胞朝鮮人として興味が湧いたので、ユン・ドンジュのことについて関わるようになりました。 私も今26歳なんですけど、27歳で亡くなった詩人でもありますので、私と同じぐらいの生涯の中で
強いメッセージとかそういうものよりも心の中に美しいものを伝えていきたい、自然を通して、読み取れば平和なんですけれども、そういったことを直接言わなくてもなんか今の一日一日の大切さとか命の大切さとか、そういったものを伝えてくださるので、いつ読んでも多分心に、なんか染みていく、そういう詩だと思います。Classmates from Doshisha University held a farewell party for him here. A photograph from that day carries the very last image of Yun Dong-ju known to the world. It is said that Yun Dong-ju softly sang Arirang by this river. Until his very last moment, he questioned the absurdity of reality, tragedy of his times, the existence of God, and despair. His never-ending questions became poems, and his poems led him to death. 시인 윤동주는 청년으로 태어나서 청년으로 살다가 청년으로 생을 마감한 사람인 것 같아요. 누구에게나 그 청년의 시기, 그 청춘의 시기는 똑같은 것 같아요. 어떤 것도 될 수 있고 어떤 걸로든 변화시킬 수 있고 어떤 것도 받아들일 수 있는 그런 시기. 그래서 떨리고 설레이고 세상을 바라볼 때 두려움도 느끼지만 설레임도 느낄 수 있는 그런 시기. 그러니까 우리한테 윤동주는 어떤 장년의 어떤 성숙한 모습이나 어떤 노년의 어떤 깊은 느낌이나 이런 이미지가 아니고 영원히 청년으로서의 이미지밖에 없다는 것. 그것이 우리에게 가장 대중들이 사랑하고 순수한 문학 청년으로서 이미지를 안고 있는 이유인 것 같아요. 27살 청년의 삶에서 그의 문학이 끝났다는 것 자체가.